Guys, morning. Good morning. So, because you have already experienced and you know how it looks like, paragraph, based on that, you have questions. If you observed 11, 12, 30, you used to have more than one paragraph. Passages, you need to have more than one paragraph. Slowly, paragraphs are shrinking. Okay. And there are some passages even to the extent of one sentence. What does it mean? See, there are certain skills you are expected to have. Obviously, that I am going to talk. Number two, more than language skills, here your reasoning skills. Of course, based on language. Okay. But not that if you are the very, master in language, it doesn't mean that you are good at this comprehension. No guarantee. Okay. But definitely language skills helps. But that's not the ultimate thing. That's point number one I want you to understand. Okay. So straight away, let's get into the action. Then I talk. This is one of previous questions. Now see the question. Which one of the following statements best reflects the critical message conveyed by the passage given? It means you tell me what you understand. Or what you understand in a sense, writer's point of view. Whatever, you just read that first. Take 2 minutes by. I just want to test the water, then I'll start. So, in the bilingual, okay now? Read that. Go with me. There are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry and other livestock as growth promoters. Overusing these substances can create superbugs, pathogens that are resistant to multiple drugs and could be passed along humans. Mindful of that, some farming companies have stopped using the drugs to make chickens gain weight faster. Since Denmark banned antibiotic growth promoters in the 1990s, the major pork exporter says it is producing more pigs and the animals get fever diseases. Whether you are from English medium or Telugu medium or any medium, you can read this. Okay? Is there any difficult word? ఇందులో మీకు తెలియని వర్డ్ ఏమన్నా ఉందా? ఉన్నా కూడా సమ్ టైమ్స్ ఆ కాంటెక్స్ట్ లో కొట్టుకుపోతాయి. రైట్? యూ కెన్ మేక్ అవుట్ సమ్ మీనింగ్, ఏదో సార్ సమ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్, బట్ ఏదో ఫైన్. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ త్రూ ద చాయిసెస్, కెన్ యూ టెల్ మీ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్ మీరేం చదివారు? వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? Coma use of antibiotics. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ దట్? It leads to resistant pathogens. Maybe you know this passage already because you are there. No, sir. No problem. From the medical backgrounds. Oh, fine. And I'm telling you that is very dangerous. Not that medical background. If you have some background, you end up coming out with your own, knowledge and this. Fine. So point number one, now passage is all about writer's point of view. Okay? It is everything about writers. Anyway, first you give me answers. Then what we will discuss. What's your answer? Whatever. Right or wrong, you give me, then we'll discuss. Amma, adham chesukoni idanతా kuda your thought process correction. So I would divide my sessions into two parts. Language, what is needed, where to focus. Okay. ఇందులో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం చేయాలి? ఏది ప్రైమరీ, ఏది సెకండరీ, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్, హౌ టు థింక్. దట్స్ ఇట్. వన్స్ యూ నో దిస్ మ్యాజిక్ టెక్నిక్స్, మ్యాజిక్ పర్ఫార్మెన్స్, ఫట్ 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 ఆన్సర్స్ వచ్చేసి. ఇంతసేపా? డి. హూస్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ, బి, సి అండ్ డి. ఓకే. Now I am interested in why not ABC. Forget about answer. నేను ఏ అంటే ఎందుకు కావాలంటారు? మీకు ఎందుకు నచ్చలేదు ఏ? Not the contents. Not in the. People should avoid consuming the products of animal farming. Okay.
Oh, okay. So why not B? Author is not talking about Tatsu and Fruits Good Part. Okay. Why not C? That's what confusion Yes. place. Yes. Then why did you go for B? Because I mean both are somewhat kind of deviations. See, you said somewhat you got confused with your C and D, but definitely there should be one reason why you are 140. C was extreme, like should be battle. This passage, I think, primarily talks about overusing but not complete banning of antibiotics. Okay, we'll find. So point I'm trying to say, let's not really worry about the answers at this point of time. Okay. This is what the thought process, whatever we are discussing, adhe mana mind lo jarigadu. Why I say wrong answers always from wrong to right. That is the first thing. Okay, na? Any examination point of view technique. Okay, wrong to right approach. Fine, leave it. Now, guys, how do we go about reading this? Now, this is we call pattern thinking. Now, we all think in patterns, whether we consciously do or subconsciously, it happens. ఏంటి ప్యాటర్న్ థింకింగ్? సపోజ్ నేను ఏం జరిగింది మీ కాలేజ్లో లేకపోతే మీ ఆఫీస్లో లేకపోతే మీ అకాడమీలో అనగానే యూ ఫ్రేమ్ ఫస్ట్ మీకు తెలియగానే ఇంక ఫస్ట్ ఇది చెప్తా, తర్వాత ఇది చెప్తా, తర్వాత ఇది చెప్తా. ఓకే, వి ఆల్ డూ దట్, రైట్? నిన్న ఎప్పుడు వచ్చావు? వచ్చావు నిన్న క్లాస్కి? ఎప్పుడు వచ్చావు? ఎలా వచ్చావు? 9:40కి వచ్చావు. ఎలా వచ్చావు? ఓకే, ఏం చేసావు వచ్చి చెప్పు, 2-3 సెంటెన్స్ చెప్పు. అంతే. Fine. Guys, same here with the writer. Writer is presenting some information, obviously in the form of a passage. Okay. దానికి ఒక pattern. ఏంటి ఆ pattern? First, you need to understand. I would say, ఈ technique, 50% of your problem solved. Okay. Now, this is one thing. Now, go to the passage. If I were you, see what I would do. There are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry and other livestock as growth promoters. One sentence. Sentence మొత్తం చదివారు. ఇది ఫ్యాక్టా ఒపీనియనా? అది నా బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ రన్ అవుతుంది. I read the sentence to find out ఫ్యాక్టా ఒపీనియనా. చెప్పండి. There are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry and other livestock as growth promoters. I will. Somebody has given a fact. Why do you think somebody gives a fact? ఎందుకు ఇస్తాను నేను ఫ్యాక్ట్స్ అని మాట్లాడతాను. To substantiate an opinion. That's a point. I have some opinion on something that could be any topic. I don't care. చాలా మంది ఇది ఒక మిస్టేక్ చేస్తారు. సార్ ఎకానమీలో చాలా వస్తున్నాయి సార్ మెసేజెస్, లేదా విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద అయితే అసలు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక చిన్న ఉంది సార్. Guys, I'm not testing your general knowledge here. Reading comprehension is not testing your general knowledge. If you are looking at through generalized point of view, you are complete in soup. Okay, maybe this information which is giving may not go with outside information. అది సంబంధమే లేదు. ఓకే, వాడు ఏమి ఇచ్చాడో అది మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా. సో హౌ ఐ వాంట్ యూ టు డివైడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఒపీనియన్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి, దట్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఒపీనియన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. Overusing these substances can create superbugs, pathogens that are resistant to multiple drugs and could be passed along humans. Fact open. Is it comprehension? I am, analyzing from this point, facts and opinions point of view. Okay. Then, mindful of that, some farming companies have stopped using the drugs to make chickens gain weight faster. Fact or opinion? No.
Factor opinion. Okay. And since Denmark banned antibiotic growth promoters in the 1990s, the major pork exporter says it is producing more pigs and the animals get fever diseases. Factor. Now, how do we differentiate between fact and opinion? That's it. That, tell me. డేటా అవుతుంది సార్ Correct. ఒపీనియన్ అంటే మన ఆలోచన విధానం దాంట్లో అవుతుంది సార్. Okay, fine. అయితే అమ్మ ఎస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఒక డేటా అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ సంబడి ఎల్సెస్ ఒపీనియన్ టు యూ ఈజ్ ఆల్సో ఎ ఫ్యాక్ట్ గాట్ మై పాయింట్ ఓకే సపోజ్ హూ యువర్ ఫేవరెట్ హీరో ఎందుకు నా ప్రభాస్ యాక్షన్ బాగుంటుంది ఇది ఒపీనియనా ఫ్యాక్టర్ ఒపీనియన్ అంతే కదా ఓకే ఇప్పుడు నేను నీ పేరేంటి నవ్య నవ్య లైక్స్ ప్రభాస్ ఇది ఫ్యాక్టర్ ఒపీనియన్ ఎనీవే వన్ దట్స్ అ పాయింట్ సపోజ్ నేను ఐ లైక్ ప్రభాస్ అండ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇది నా ఒపీనియనా కదా ప్రభాస్ ఈజ్ అ గుడ్ యాక్టర్ నా ఒపీనియన్ ఇప్పుడు అది వేరే చెప్తే దట్ బికమ్స్ అ ఫ్యాక్ట్ సో ఐఎమ్ ఫార్మింగ్ సమ్ ఒపీనియన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ సో రైటర్ సింపుల్ లాజిక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కన్విన్స్ యూ ఓకే అది రైటర్ కానీ స్పీకర్ కానీ ఐ సపోర్ట్ మై ఒపీనియన్ విత్ ఫ్యాక్ట్ సో ఐఎమ్ డివైడింగ్ రీడర్ ఏం చేస్తాడు డివైడ్ చేస్తాడు సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ప్యాసేజ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ సో there are 3 persons ఇక్కడ ఒకడు రైటర్ ఒకడు రీడర్ ఇంకొకడు ఎగ్జామినర్ అడుగుతున్నాడు చదవా ప్యాసేజ్ చదవదు సో ఏంటి వాడి ఒపీనియన్ ఏంటి మెయిన్ పాయింట్ అంటే వాడి ఒపీనియన్ రాసుకుంటుంది ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఫోకస్ ఆన్ ద రైటర్స్ ఒపీనియన్ right? Next. Sometimes you expect to see the passage or only with the facts. Okay, 4 facts ఇచ్చారు. Why do you think writer has given those facts? Ante adi inference. I'm not telling my opinion directly. I'm telling my opinion by simply giving you facts. ఎందుకు ఇచ్చాను ఫ్యాక్ట్స్ వాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఈ ఫ్యాక్ట్స్ సార్ అది వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్య కమ్స్ టు క్లాసెస్ డైలీ ఫ్యాక్ట్ ఒపీనియన్ అంతే కదా నేను చెప్పాను ఫ్యాక్ట్ విచ్ ఐ కెన్ క్రాస్ చెక్ ఓకే అండ్ నవ్య ఆల్వేస్ గెట్స్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ఆల్ ద ఎగ్జామ్స్ ఫ్యాక్ట్ ఒపీనియన్ ఫ్యాక్ట్ she also participates in extracurricular activities and won many prizes. Factor opinion. అయిపోయింది నేను వెళ్ళిపోయా నా రైటర్ వచ్చి ఎగ్జామినర్ వచ్చి రైటర్ ఎందుకు చెప్పాడు ఈ ఫ్యాక్ట్స్ వాట్ ఈస్ ఒపీనియన్ దట్ నవ్య ఈజ్ అ బ్యాడ్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్ ఐ ఆస్క్ యూ హూ ఈజ్ నవ్య అనాలి Navya is an engineer, Navya is a student, Navya is a lecturer, Navya is a doctor. చెప్పానా నేను ఇండైరెక్ట్గా చెప్పు దట్ ఈస్ ఇంపాక్ట్స్ ఐ డ్రా ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద రైటర్ విచ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు టెల్ మీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మ్స్ సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ స్కిల్స్ రైట్ ఫైన్ అంతే ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ స్టెప్ and it's a skill. Include చూడండి you go for all previous year questions. Paragraphs are different, questions are same. అంతే కదా వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఏముంది ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద
Inference. Corollary. Corollary అంటే extension of that. మాట్లాడదాం ఒక్కొక్కటి మాట్లాడదాం. But data is same. Please understand the point. Paragraph. Based on one paragraph, I may ask you all these questions. What I want are assumptions. Main point. Write this point out here on the main point there. Crux of the passage and the main point there. Assumptions అంటే బిలీఫ్ ఆఫ్ ద రైట్ అదన్నమాట బాబు. ఎస్ ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? ఐ థింక్ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అమ్మా Critical message for inference. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వాడు మిమ్మల్ని ట్రాప్ చేస్తున్నాడు. నేను మీరు వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్, వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ మెసేజ్ ఒకటే. ఓకే, ఆయన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? ఏం లేవు, ఒకటే. ఓకే, డోంట్ రియలీ గెట్ క్యారీడ్ అవే గెస్. ఓకే, ఎస్ స్కిల్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఐ టెల్ యూ, ఇది ఎందుకు చాలా ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ కూడా ట్రాప్లో పడతారు. ఎందుకంటే ఐ వుడ్ సే థింకింగ్ ట్రాప్స్. ఎస్ మన అందరికీ మేబీ ఇట్స్ లిటిల్, యూ మే థింక్ ఇట్ హాస్ అ లిటిల్ డీవియేషన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ డీవియేషన్స్. మనకి బ్రెయిన్ దానికి కూడా ఒక ప్యాటర్న్, మన థింకింగ్లో కూడా ఒక ప్యాటర్న్. అది రైట్ అవ్వచ్చు, రాంగ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ కాన్షియస్ అండ్ సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్, ఈ కాన్షియస్ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు లేజీ బ్రెయిన్. వీ వాంట్ టు, దిస్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్ వాంట్స్ టు సెండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్. అంటే అది ఆలోచించడానికి బద్ధకం ఆర్ ఎనర్జీ కావాలి దాన్ని, అందుకే సబ్ కాన్షియస్ వేస్తారు. చూడండి, చాలా మటు స్కిల్స్ సబ్ కాన్షియస్ ఉంటుంది. సపోజ్ యువర్ రైడింగ్ ఏ బైక్, యువర్ డ్రైవింగ్ ఏ కార్, ఆలోచిస్తామా మనం? వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. మనం ఏదో ఆలోచించకుండా బయట నడుపుకునేది ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. అరే ఎప్పుడు వచ్చింది మన ఇల్లు, రైట్? కాన్షియస్గా వీ సెండ్ ఇట్. సో వాట్ హ్యాపన్స్, ఎస్పెషలీ వెన్ యూ రీడ్ సంథింగ్, మీకు తెలియకుండానే యూ ఫామ్ ఒపీనియన్. బాలేదు, ఇది బాగుంది. వి జడ్జ్ థింగ్స్. మీరు కాన్షియస్గా చేయరు, సబ్ కాన్షియస్గా జడ్జ్ చేస్తాం కదా మన. అండ్ దట్ టు వీఆర్ ఇమోషనల్, పీపుల్ ఆర్ ఇమోషనల్. మనకు తెలియకుండానే ఇమోషనల్. రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అయింది, ఫస్ట్ చూడగానే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? దానికంటే ముందు ఫస్ట్ థింగ్ వి ఫీల్. అంబులెన్స్ అనేది నీలాంటి ప్రాక్టికల్గా అయితే వస్తారు అందరూ. చాలా అరే అరే ఏమైనా, ది ఆర్ ఇమోషనల్. ఇమీడియట్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఇమోషనల్. ఇక్కడైనా అంతే, పారాగ్రాఫ్ చూడగానే మనకి యాంటీబయాటిక్స్, అవునవును నిజమే, ఇవాళ రేపు అంతా అదే, మొత్తం సోషల్ మీడియా అంతా అదే ఉంది. చికెన్ తింటే ఎవరో, గైస్ వి డూ ఇట్ సబ్ కాన్షియస్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు షో యూ సమ్ రూల్స్, దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్. హౌ నాట్ టు థింక్ అని ఎక్కడ ఉంది మన is main point. ఫోర్లోనే సార్, ఫస్ట్ 4 సార్, ఇవి ఇళ్ళల్లో వేరు వస్తాయి. Right. Nice. So, as I said, I repeat, what is that I am going to teach? Generally, and what I teach to my students, and why my students are more successful. Simple logic. దీనికి ఏది కావాలో అది. మా 50% little bit of language skills, and that too not grammatical. Grammar is needed. ఎంత అవసరమో అంత. And focus should be more on sentence structures and paragraph structures. 50% అక్కడ అయిపోయి. Then question బట్టి ఏం చేయాలో చేయాలి. As I said, main point అంటే opinions ఎత్తుకండి. If you make mistakes in identifying opinions, gone. Or if you draw your opinion, gone. I am asking writer's opinion. ఈ చాయిస్ ఎగ్జామ్, 4 options లో definitely he will try to tease you. Examiner is a cunning fellow. He is only there to trap you. ఓకే, తెలుసు వాడికి మీ వీక్నెస్, వాడికి బాగా తెలుసు. మీకంటే వాడికి ఎక్కువ తెలుసు మీ వీక్నెస్. బికాజ్ యూఆర్ ఆల్ ఇమోషనల్. ఓకే, టూ మచ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది. అందుకని మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ అన్నారు కదా, ఓడమే కదా. we all do this. Okay, so he patterns అన్ని పట్టుకొని, I'm giving you something here. After that, we'll try it, apply.
Okay. Yes, 4 to 6 questions or 8 to 10, whatever number of questions, minimum 4 to 6, I think you relate to see. And as I said, central idea, main point, summary, sums up, writer's opinion. He uses different wordings, but skilled is this. Do you understand what is written? Is what is tested. వాడు చెప్పిందే మిమ్మల్ని అడుగుతారా ఓకే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద పారాగ్రాఫ్ స్టేట్ ఈస్ వాట్ మైన్లీ అవార్డ్ మా ఇంకొకటి చూడండి ఐ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ దిస్ ఒక్క పారాగ్రాఫ్ అంటే ఒక ఐడియా 2 paragraphs అంటే 2 ideas. The moment I see there is only one paragraph, indirectly it says ఒక విషయం గురించి మాట్లాడు ఒక పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఓకే అండ్ ఏంటది యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఇస్ కాల్డ్ టాపిక్ వాట్ ఇస్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ దేనంటారు హీరో ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఈ ప్యాసేజ్లో హీరో ఎవరు అండ్ దట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై సింప్లీ పోజింగ్ అ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ హూ ఇది రాసుకోండి when I'm reading, obviously, opinion, after reading the passage, you should be in a position to answer for these 2 questions. What is he talking about? Who is he talking about? In the passage between that, what is he talking about? That's the first thing. Okay, now in the code chapter, to identify main point, then you focus here and ఇక్కడ నాకు ఉండదు అదే ఇలా చెప్తాను ఫ్యాక్ట్స్ ఈజ్ నాట్ మెయిన్ ఐడియా ఫ్యాక్ట్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ ఒపీనియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ ఇఫ్ యు ఆస్క్ మీ ఎందుకు సార్ ఆర్సీలో స్టూడెంట్స్ తప్పు చేస్తారు ఎందుకు అంటే వీ ఆల్వేస్ సీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంతే దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్ మనకు తెలియకుండా మన ఒపీనియన్స్ ఫామ్ చేస్తాం ఓకే ఆథర్స్ సెంట్రల్ మెసేజ్ పర్పస్ వై ద ప్యాసేజ్ ఈజ్ రిటన్ ఇది విల్ డిస్కస్ దిస్ సి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఒక్కసారి మీకు కాన్షియస్గా నేర్చుకున్నాక మీకు తెలియకుండానే ఇవి అడుగుతుందా రైట్ పర్పస్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అంటే ఏంటి అంటే వాడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు రైట్ చూడండి ఎవరైనా ఏ విషయమైనా ఎందుకు చెప్తారు నెంబర్ 1 వాడికి ఒక స్టోరీ చెప్తాడు ఐ వాంట్ టు నెరేట్ ఎ స్టోరీ ఆర్ ఐఎమ్ సింప్లీ డిస్క్రైబింగ్ వన్ పర్టిక్యులర్ లేడీస్ సి ఈ క్లాస్ రూమ్ నేను డిస్క్రైబ్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ డిస్క్రిప్టివ్ పారాగ్రాఫ్ సమ్టైమ్స్ ఐ అనలిటికల్ పారాగ్రాఫ్ and sometimes I argue. Most of the passages in our exam are argumentative. Argumentative means writer is trying to convince his opinion. వాడికి ఒక ఒపీనియన్ దాన్ని కన్విన్స్ చేస్తాడు మనం హౌ కెన్ యూ థింక్ సంబడి కెన్ కన్విన్స్ ఎట్లా కన్విన్స్ చేయొచ్చు మనిషి దేంతో కన్విన్స్ అవుతాడు ఒపీనియన్స్ తోట ఫ్యాక్ట్స్ తోట So if I have an opinion, I try to support my opinion with facts. Appudu correct. She's a good girl, Anna. How do I know? Then I'll support with she comes to classes regularly, she studies well. Okay. ఈ ప్రాసెస్లో నువ్వు అనుకున్నావా రైట్ ఓకే పర్పస్ I'm just giving an overall picture. తర్వాత we'll go in a piecemeal basis. ఒక్కొక్కటి తీసుకొని whether these things applicable or not, apply చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది అంతే ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ యు ఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్ వాట్ అ మెయిన్ పాయింట్ ఈజ్ నాట్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ గివ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ మనం చెక్ చేద్దాం ప్యాసేజ్ ఓకే ఫ్యాక్ట్ ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఇస్తే అది ఓన్లీ సపోర్టింగ్ ద మెయిన్. That's not the main.
And what is main point? It has to be broad, overall picture, covers entire passage. Fine, do this. Most important one. Read for direction, not details. What does it mean? Yes, ఈ రోజు ఈ క్లాస్లో మీరు ఏమన్నా టేక్ అవే ఉందంటే ప్యాటర్న్స్ అర్థం చేసుకోండి. ప్యాటర్న్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ప్యాటర్న్స్? నేను ఇస్తాను. I'll show you a list of the patterns. ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్కి ఒక ప్యాటర్న్. పీపుల్ ఫాలో దిస్. వై డూ యూ థింక్ పీపుల్ ఫాలో దిస్ ప్యాటర్న్? ఫస్ట్ నేను ఒపీనియన్ చెప్పనా, ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలా? ఫ్యాక్ట్ దానికి ఎలాంటి రూల్ లేదు. ఓకే, ఐ డిసైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎట్లా నీకు క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా ఇంపాక్ట్ నీకు ఇవ్వాలి అనేది ఐ డిసైడ్. ఫస్ట్ ఒపీనియన్ చెప్దామా లేకపోతే ఫ్యాక్ట్ చెప్దామా అనేది ఐ హోప్ ద ఇంపాక్ట్ విచ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఆన్ రీడర్స్. మూవీ మేకింగ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి, ఏం చూపించాలి? హీరో హీరోయిన్ లవ్ చూపించాలా లేకపోతే ఫ్యాక్షన్ గొడవ చూపించాలా? ఏం చేయాలి? హ్యావ్ యు హర్డ్ స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఏంటి? స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి, సెకండ్ ఏం చెప్పాలి, అది ఎలా చెప్పాలనేది సేమ్ విత్ ద ప్యాసేజ్. అది వాడిష్టం ఎలాంటి ఇంపాక్ట్. సో హీ మే స్టార్ట్ విత్ ఒపీనియన్ ఆర్ హీ మే స్టార్ట్ విత్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, బట్ traditionally guys, most of the traditional way of writing, when first opinion చెప్పి he will try to support the facts. Okay, fine. Direction is nothing but pattern, and we'll talk more about that. Main point, correct option covers most of the passage. Sometimes wrong answers can be half correct. వాడు మొత్తం స్టోరీలో సగం ఇచ్చాడు, అందులో తప్పేం లేదు. బట్ వై యు ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ దిస్ వన్? ఇది ఇందాక మీ దగ్గర సిఎన్డి కంటిన్యూ అక్కడ వస్తుంది. ఇది కూడా కరెక్టేనే, ఇది కూడా కరెక్టేని, బట్ దట్ మే బి 90% ఆర్ 50%. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ అబ్జర్వ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్, ఎప్పుడైనా వాడికి నచ్చలేదు అనుకో దాన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ అని ఇస్తాడు. ఇది ఎందుకు కదన్నమాట ఎక్స్ట్రీమ్ సార్, కొంచెం నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ అనిపిస్తుంది. ఎక్స్ట్రీమ్ అనేది యూరోపీ. ఓకే, విచ్ వన్ కమ్స్ అండర్ ఎక్స్ట్రీమ్ మీరు ఆల్సో డిస్కస్ దట్. అఫ్ కోర్స్ నవేడేస్ ఒకటే పాసేజ్ ఇస్తున్నాడు. దిస్ రూల్ అప్లికబుల్ వెన్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ పాసేజ్. అండ్ డోంట్ ట్రై టు మెమరైజ్ దిస్. ఓకే, డోంట్ ట్రై టు మెమరైజ్. ఓకే, నా I asked the question, మా ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలా ఒపీనియన్ చెప్పాలా అన్న కదా, దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే వాడి ఇష్టం ఏదని చెప్పచ్చు. దేర్ ఈస్ నో వన్ హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్. బట్ వన్స్ యూ రీడ్ ఇట్ మీకు చెప్పగలరు, సార్ వీడు ఇలా స్టార్ట్ చేశాడు, ఇలా ఏం చేశాడు, ఏం ప్యాటర్న్స్. నౌ సీ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. చాలా ఉంటుంది. నెంబర్ 1, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. రాయండి, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ అండ్ కాజ్ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. This is the purpose of the passage. Chadiya tarvata sir is actually talking about antibiotics, and first he mentioned the cause and effect. And ide answer. We answer. Or effect and cause. Or first listen. He gives one example. Okay, dan kinda what opinion is. Why he formed his opinion based on this example. So example opinion or opinion example. Sometimes he gives a problem, okay, and he just discusses the problem or problem and the solution. Sometimes problem, existing solution, problem with solution. ఇంకొంచెం డిఫికల్ట్ చేయాలంటే he will give this one. He will give you problem, 2 solutions, which one he prefers.
స్టోరీ ఒక మూవీ స్టోరీ లాగా చెప్తున్నాం. మొత్తం చదివిన తర్వాత మీకు బ్రెయిన్లో రావాలి. దట్స్ ఇట్. 50% is done. Okay, now read this. I'm going to ask some questions. Read this small passage. Economic reforms often promise rapid growth, but their outcomes vary across regions. While some sectors expand quickly, others face disruption and job losses. Over time, targeted policy interventions can reduce these imbalances and distribute benefits more. What is the topic he has chosen to discuss? Hero. Targeted policy economic response. Targeted policy. ఓకే సరే మళ్ళీ చూద్దాం. ఇది ఏ కేటగిరీ వచ్చింది? Problem solution. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? The disruptions by some say is expand quickly. Economic reforms often promise rapid growth. Outcomes there. చూడండి ఇది ఓన్లీ హాఫ్, బట్ దేర్ అవుట్కమ్స్ వ్యారీ అక్రాస్ రీజన్స్. ఓకే, ప్రాబ్లం చెప్పు. ఏం ప్రాబ్లం? ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఏదో ప్రాబ్లమ్. See, I each and every point అవసరం. ఫస్ట్ ఓవరాల్ పిక్చర్. ఓకే, while some sectors expand quickly, others face disruption, job losses. Problem. దానికి సొల్యూషన్ ఇచ్చాడా? Over time, targeted policy interventions can reduce these imbalances and distribute benefits more evenly. So, నాకు బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఒక ప్రాబ్లం. ఏంటి ప్రాబ్లం? ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ పర్ఫెక్ట్గా లేవు. సొల్యూషన్ ఏంటి? అప్పుడప్పుడు దాన్ని అడ్జస్ట్. అయిపోయింది. I got the answer. Now I'll check this in the English. That's it. Whether it is a small paragraph or this. Now I have read it for the directions. ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే నాకు ఏం గుర్తులేదు. ఓన్లీ డైరెక్షన్ సార్ ఏదో ప్రాబ్లం ఇచ్చారు సార్, దాని గురించి ఏదో పాలసీ మేకింగ్ గురించి ఏదో అంతే. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ లాంగ్ ప్యాసేజ్, డోంట్ ట్రై టు అండ్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్. చాలా ఇది ఫ్యాక్ట్ అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, అప్పుడు అట్లీస్ట్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ రీడ్. రైట్, ఫస్ట్ రీడింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఓవరాల్ పిక్చర్. వెరీ గుడ్. వాట్ అబౌట్ దిస్? What is he talking about? Existing solution yes. టాపిక్ హీరో హీరోయింది. దేని మీద టాపిక్? దేని మీద మాట్లాడు? టెక్నాలజీ ఇది అయిపోయింది. నా వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ అంటే ఇది చెప్పా. వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్? Technological efficiency has reduced the cost of production in many industries. However, efficiency gains do not automatically translate into employment growth. This has raised concerns about jobless growth in developing economies. ఇందులో నేనేమంటా అంటే he only discussed a problem. అన్నా ఏంటి ప్రాబ్లం? Technological efficiency is always goes. ఇక్కడ చూడు మా, నేనేం చెప్తున్నా మాట చెప్పాను. నేనేం చెప్పానో మీకు చెప్పాను. She is a good girl, but she is lazy. నేను పొగిడైనా తిట్టా, పొగుడుతుంది. నేను ఒకటే చూస్ చేసుకోండి, పొగిడైనా తిట్టానా అంటే నువ్వు పొగుడుతూ తిట్టావు. నేను అభిప్రాయం నీకు ఓన్లీ ఆప్షన్స్ ఏ పొగిడాను, బి తిట్టాను. ఇప్పుడు technological efficiency has reduced the cost of production in many industries. I did not stop there. However, efficiency gains do not automatically translate into employment growth. ఇది డైరెక్షన్స్ వర్డ్ we will discuss. However, అనగానే అది మెయిన్ పాయింట్. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి. Though she worked very hard, షీ ఫెయిల్డ్. నేను చెప్పింది ఏంటి? ఆవిడ వర్క్ హార్డ్ చేస్తుందని చెప్పినా, ఫెయిల్ అయిందని చెప్పినా. ఫోకస్ ఈజ్ దట్. సో యూ షుడ్ నో వేర్ టు ఫోకస్. గైస్, లిటిల్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్ హియర్. సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. వీ హ్యావ్ సింపుల్, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్ అంటాం. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్,
Okay, writer has one primary and one secondary idea. So you have to focus on primary idea. Ivanni support, secondary ideas and supporting. So if you ask me what is the main point here and there, technological efficiency, do not blah 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 translate is the problem. And ఇదే ప్రాబ్లం ఇంకా దీనికి సొల్యూషన్ చెప్పలేదు ఇందులో వాడు నా ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి అంటే సొల్యూషన్ ఇస్తాడు అండ్ వీఆర్ ఆల్ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ సార్ యూనో డోంట్ వాడు ఇచ్చింది ఏంటో రైట్ సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై ఇంటెన్షన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు రీడ్ ఇట్ ఫర్ ద ఓవరాల్ పిక్చర్ ఏరియల్ వ్యూ అండ్ సో ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఇది ప్రాబ్లం ఇది Public trust in institutions depends not only on transparency but also on consistent accountability. When accountability mechanisms are weak, confidence declines even in formal rules exist. At least tell me what's the topic? Public trust and pattern it. Awesome. In because in accountability mechanism we Depend not only that but also consistent accountability. Okay. What is the effect? confidence declines. Done. Idi. Scientific innovation often advances faster than regulatory frameworks. This gap creates ethical and safety concerns, particularly in emerging technologies. Addressing this requires adaptive regulation without stifling innovation. ప్రాక్టీస్ ఏమవుతుంది ఫటాఫట వచ్చేస్తుంది అంతే దిస్ ఇస్ వాట్ స్కిల్ కంప్లీట్ మన సైకిల్ కింద పడి మెల్ల అలానే చదివేటప్పుడు చిన్నప్పుడు ఎలా చదివారు ఏ తర్వాత ఒక 1 minute వచ్చి బీనా డీనా కంప్లీట్ బి సి టి తర్వాత ఏబిపిఎల్ యాపిల్ తర్వాత సెంటెన్స్ నా ఫట్ చదివేస్తాం అండ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ ద వే యూ రీడ్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ యువర్ కాంప్రిహెన్షన్ ఈ కామాసు ఫుల్ స్టాప్స్ ఈ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు అక్కడ ఆగండి అంటే అక్కడితో ఒక ఐడియా అయిపోయింది ఆర్ సెకండరీ ఐడియా ప్రైమరీ ఐడియా సో దాట్ ఆల్సో ఈజ్ అ డైరెక్షన్ విచ్ వీ డోంట్ జనరలీ పే అటెన్షన్ బట్ పే అటెన్షన్ ఏంటిది ఏమన్నాడు ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ అదే ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాను దాని సొల్యూషన్ ఇచ్చారు What is the problem? It's the emphasis on examination. Experiential. However, now you got one rule. However, but దాని తర్వాత వచ్చిన మెయిన్ పాయింట్ ఫస్ట్ వన్ నీకు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ క్రియేట్ చేశారు షీ వర్క్స్ వెరీ హార్డ్ 8 hours every day she studies but results were not up to the expected level. అది నేను చెప్తుంది యాక్చువల్గా పాయింట్ ముందు చెప్పింది కాదు ఓకే ఇది చెప్పడానికి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతేనా సో మూవీస్లో అంతే కదా ఓకే హీరో ఇదంతా చేయడానికి ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చెప్పి అప్పుడు హీరో ఎందుకు చేశాడు ఎందుకు మర్డర్ చేశాడు ఓకే ఎందుకు హీరో 2 పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నాడు అండ్ హీ విల్ ట్రై టు కన్విన్స్ అస్ వెదర్ వీఆర్ కన్విన్స్ ఆర్ నాట్ దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఓకే అండ్ నో బడీ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు గెట్ కన్విన్స్ ఓన్లీ you are repeating it. Okay, now, inkoka word raskundamma that we discussed in the coming classes. This is called paraphrasing. I always encourage students to learn this one. Paraphrasing. 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 You're on the phone, they see paraphrasing definition into joining. What's the meaning of that? Express the meaning of something with more spoken using different words, especially to achieve greater clarity. So, in other words, after reading a paragraph, you say that yourself in your own words. Adi chala panjas. Okay now. This is called paraphrasing. What aim cheppado mala mee chepko. Fine. Workplace automation alters skill requirements rather than eliminating work entirely. Jobs that rely on routine tasks decline, while those requiring adaptability and creativity increase.
Don't only think from effect and cause, guys. Some causal effect, problem solution. Guys, sometimes he simply gives a definition. Right now. Or you can expect to see one definition. Okay. And sometimes he'll give you a problem and analysis. Sometimes he'll give you one general opinion and general to specific, specific to general. I'll give you more as you go ahead. Okay. So, I will show you whatever we are doing. Now you do it with the passage. Shall we? Facts, opinion, structure, and who is the hero? Achela. Okay, usable. India faces a challenging immediate future in energy and climate policy making. India faces a challenging immediate future in energy and climate policy making. Factor win. Every time in mental preparation, India faces a challenging immediate future in energy and climate policy making. How now? You opinion IT. The problems are multiple. What is the then problems into directly right? Problems in the sputtering fossil fuel production capabilities, limited access to electricity and modern cooking fuel for the poorest, rising fuel imports in an unstable global energy context, continued electricity pricing and governance challenges leading to its costly deficits or surplus supply, and not least, growing environmental contestation around land, water and air. నాకు ఒక్క పాయింట్ కూడా మైండ్లో గుర్తులేదు. నేనేం చూస్తున్నాను, ఒకటే చూస్తున్నాను, ఫ్యూచర్లో ఇండియాకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్ ఏ, ప్రాబ్లమ్ బి, ప్రాబ్లమ్ సి, ప్రాబ్లమ్ డి అని చెప్పాడు. ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యూచర్లో అంతే, రైట్? డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ నీడ్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్, ఏంటి ప్రాబ్లమ్ బి, ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ రీడింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఓవరాల్ పిక్చర్. ఓకేనా? నా బట్ ఆల్ ఈజ్ నాట్ బ్లీక్. అంటే ఏంటి? Growing energy efficiency programs, integrated urbanization and transport policy discussions, inroads to enhancing energy access and security, and bold renewable energy initiatives, even if not fully conceptualized, suggest the promise of transformation. ఏంటి చెప్పండి? ఓవరాల్ పిక్చర్ ఏంటి చెప్పండి? అంతే సార్. ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటి? ఫ్యూచర్లో ఇండియాకి ABCDEF ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయట. కానీ ఆల్ ఈజ్ నాట్ వీక్ అంటే కొంచెం హోప్ ఉంది అన్నాడు. ఇది హోప్. ఓకే, అట్ దిస్ పాయింట్ ఆన్సర్ వచ్చినా రాకపోయినా బాగుంది. యూ ఆర్ ఆన్ ద ట్రాక్. ఇదో నీ మన ఫేవరెట్ క్రిటికల్ మెసేజ్. ఓకే, ఇంకొక టెక్నిక్ చెప్తా. ఓకేనా సార్? మీరు రెడీ అవ్వండి. ఇంకొక టెక్నిక్ చెప్తా, అది కూడా మనం క్రాస్ చెక్ చేద్దాం. యూ గెట్ రెడీ విత్ అవర్ ఆన్సర్స్. డి సార్. డి బాంబేనా ఢిల్లీనా? బీనా డీనా? డి సార్. డి. డి ఫర్ ఢిల్లీ. అదేనా? అదర్స్ సిఈ. ఇంకా రెండు ఉన్నాయి. సి అంతే. ఇంకొకటి ఉంది. D, sir. E for Delhi. ఢిల్లీ. ఓకే, నా ఇంకొక పాయింట్ చూద్దాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టోన్. టోన్. రైటర్స్ ఫీలింగ్ ఏంటి? పాజిటివ్గా ప్రజెంట్ చేసాడా ఇన్ఫర్మేషన్, నెగిటివ్గా చేసాడా? Positive, optimistic. కదా? ఇప్పుడు చూడు, ఆ యాంగిల్లో చూడు. Easy, right? Yes. B. బేస్ B for Bombay. ఆన్సర్ చేంజ్ చేసావా? ఇంతకుముందు ఏమన్నావు? ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఆన్సర్. నాకు కూడా తెలియదు ఆన్సర్. చెక్ చేయండి, మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ కదా, మీరే చెక్ చేయండి. ఇది 2021
Question 11. And take a tone negative on the positive. Akkada poyindi. One negative tone in the positive tone. Voice, voice. Tone, sorry, tone low. 50% మీకు tone low. Okay. చూడండి ఆన్సర్ చూడండి చెప్తా. ఫస్ట్ మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్. India's energy decision making process is ever more complex and interconnected. What a question mark put the mali vaana. India's energy and climate policy is heavily tuned to sustainable development goals. Is it positive or negative? India's energy and climate actions are not compatible with broader social, economic, and environmental goals. India's energy decision making process is straightforward, supply oriented, and ignores the demand side. B set Bila Chudu? A first. ఏనేచ్చాడా అదే టోను వాడు నెగిటివ్ ఇచ్చారు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు చెప్పు. And also, sir, of option below, we talked about sustainable development goals, whereas that is not mentioned in that. ఫైన్ అట్ దిస్ పాయింట్ మనకి రాంగ్ ఆన్సర్స్ వచ్చినా నో ప్రాబ్లం. మా పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ అండ్ దట్ టు ఫ్రమ్ ద రైటర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఐ వుడ్ సే ఇది కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, సో ఇది ఐ వాజ్ గోయింగ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ చూడండి. బట్ ఆల్ ఈజ్ నాట్ బ్లీక్. రైట్, మొత్తం ఈ స్టార్టెడ్ విత్ నెగిటివ్ టో. ఓకే, అండ్ అక్కడ కొంచెం ఉంది ఏంటి అంటే నౌ యూ షుడ్ గో బ్యాక్ వెన్ ఎవర్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఫైన్, లీవ్ ఇట్. ఇదే అసంప్షన్ తర్వాత చెప్తా. crux of the passage. Fine. Now, topic you need to understand, tone you need to understand, and the structure you need to understand. Pattern. Don't really worry about the answers first. First pattern, then slowly. My answering inko technique undi. Why you should eliminate, that we'll see. My focus is more on how you read and the purpose. A study conducted on the impacts of climate change over the Kaveri Basin of Tamil Nadu using regional climate models showed an increasing trend for maximum and minimum temperatures and a decrease in the number of rainy days. In fact, helping you now. These climatic shifts will have an impact on the hydrological cycles in the region, led to more runoff and less recharge, and affect the groundwater tables. Further, there has been an increase in the frequency of droughts in the state. This has driven farmers to increase dependency on groundwater resources to secure their crops. Fact, opinion, and crops messages. First sentence, Fact. fact. He has given a fact. Now you paraphrase it. A study conducted on the impacts of climate change over the Kaveri Basin of Tamil Nadu using regional climate models showed, okay, this research showed an increasing trend for maximum minimum temperature, okay, and a decrease in the number of rainy days, okay. So, indeed, these climatic shifts will have an impact on the hydrological cycles in the region, okay, lead to more runoff and less recharge and affect the groundwater tables. Summary, indeed. It changes bad news out of the groundwater is the effect of the fine. Further, there has been an increase in the frequency of droughts in the state. Okay, this has driven farmers to increase dependency on groundwater resources to secure their crops. Hero evaru ikkada? He passes the hero evaru? Climate change. ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ స్టోరీ ఎక్కువ ఫోకస్ అవుతుంది అంతే కదా. ఈ రీసెర్చ్ తోటి వీ హావ్ టు టేక్ ద జనరల్. ఓకే, ఆన్సర్స్ బట్టి చూద్దాం. Why do you think he has given this information? Seeds. CUMVCs. C also B confusion. అవుదా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ ఓకే వద్దా. ఫస్ట్ వాడు ఏం చెప్పాడు నాకు ఈ ప్యాటర్న్ చెప్పుదాను. First he talked about the climate change and effect on groundwater. And then he talked about farmer who affect the most on that.
So I'm not understanding what he is focusing upon. No, you have already given me కదా సార్ ఫస్ట్ ఈ డిస్కస్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్పు ఏంటా ప్రాబ్లం క్లైమేట్ చేంజ్ తోటి ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుందట అవుతుందట ఎవరికి ఎఫెక్ట్ అవుతుందట తర్వాత ఏం చెప్పాడు ఇంకేం చెప్పలా నా గోతులు అంటే ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు సొల్యూషన్ ఇది కాకుండా మరి ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఎందులో ఉంటా తీసి ఇప్పుడు నువ్వు డి అన్నావు కదా సిటీ కన్ఫ్యూజన్ కదా డిలో సొల్యూషన్ ఉందా ఇచ్చాడు I mean, that is not solution. Like the problem itself. Climate changes cause the farmers to adopt unsustainable livelihoods and risky coping strategies. పోనీ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఆ ప్రాబ్లం ఎఫెక్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఓకే ఫైన్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాం ఇఫ్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్ ఒక పాయింట్ చెప్పాను డోంట్ గో ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఓవరాల్ క్రక్స్ అంటే ఓవరాల్ పిక్చర్ ఇదిలో వస్తుంది సిలో వస్తుందా డి వస్తుంది ఓవరాల్ క్రక్స్ అంటే ఓవరాల్ పిక్చర్ ఇస్ ఆన్సర్ ఏంది ఇప్పుడు చెక్ గడిపో సి నా ఇంటనే అర్థం చేసుకోండి ఈ రెండింటి మీద కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే దెన్ యూ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ టు ఎలిమినేట్ మళ్ళీ స్ట్రక్చర్కి వెళ్ళిపోవాలి వాడు ఇచ్చాడు ఓకే ఇది యూనో కాజ్ ద ఫార్మర్స్ నేను ఎలా అడాప్ట్ సర్టెన్ థింగ్స్ అంటే వాడు అక్కడ అడాప్టింగ్ ఏమీ వేయలేదు బట్ దే ఆర్ డిపెండెన్సీ అన్నాడు ఓకే సో అది యూనో దిస్ హ్యాస్ డిపెండ్ ఫార్మర్స్ ఇంకే డిపెండెన్సీ ఇక్కడ నేను ఎలా అర్థం చేసుకున్నాను అన్సస్టైనబుల్ అనేది వాడు చెప్పలేదు దిస్ ఇస్ అగైన్ మై ఫీలింగ్ కాబట్టి సో వాడు ఓవరాల్ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు క్లైమేట్ చేంజెస్ ఇంక్రీజ్ ద క్రిటికాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ వైల్ సైమల్టేనియస్లీ థ్రెటనింగ్ అంతే క్లైమేట్ చేంజ్ వాటర్ ప్రాబ్లం అదే నా వై నాట్ ఏ అండ్ బి వై నాట్ ఏ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రీజనల్ క్లైమేట్ మోడల్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ చూసింగ్ క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ప్లస్ నాకు అక్కడ లేదు ఓకేనా heavy dependence on groundwater resources can be reduced by adopting dryland cropping systems. ఒక స్పెసిఫిక్ అసలు వాడు చెప్పలేరు స్పెసిఫిక్ సొల్యూషన్ ఇచ్చారు ఓకే ఫైన్ సో ఇది స్టోరీ గైస్ ఇంకొక పాయింట్ వినండి నౌ ఎస్పెషలీ తెలుగు మీడియం అంటే ఐ మీన్ నాన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ కొంచెం మీకు గ్రామటికల్ పార్ట్ కావాలి ఇక్కడ నాట్ సో డీప్ ఓకే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకు కూడా ఏమిటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే టేక్ థింగ్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ రైట్ బోత్ ఇక్కడ ఏమంటారు సార్ నాకు ఎప్పటికీ రాదు సార్ వీడికి నాకు మొత్తం వచ్చు సార్ అంటారు దిస్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ స్కిల్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లాంగ్వేజ్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వన్ వర్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ ఆ వర్డ్ అర్థమైతేనే మిగతా అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుందా సమ్ టైమ్స్ రా బట్ గైస్ ఇక్కడ ఐ వుడ్ సే చాలా మంది సార్ వొకాబులరీ ఏంటి రైట్ అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ వొకాబులరీ దట్స్ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ నో బడీ కెన్ డినై ఇట్ బట్ స్టిల్ ఇక్కడ మీకు కొంచెం ఐడియా వచ్చినా చాలు దాని గురించి కొంచెం ఐడియా వచ్చినా చాలు ఈ యాంగిల్లో ఈ వర్డ్ ఇక్కడ పాజిటివా నెగిటివా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే షీ ఈజ్ గుడ్ బట్ XYZ నాకు మీనింగ్ తెలియదు ఓన్లీ నువ్వు XYZనే ఫోకస్ చేస్తే తెలియదు బట్ ఇఫ్ ద కాంటెక్స్ట్ అది పాజిటివా నెగిటివా నెగటివ్ హౌ డూ యూ నో ఇట్స్ నెగటివ్ అది సో దీస్ ఆర్ లింకింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఐ వుడ్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఇప్పుడు చూడండి బ్లా 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 హౌఎవర్ ABCD ఇందాక అదే చూసాం ఏం చెప్తున్నాడు ABCD చెప్తాను సో ద స్ట్రక్చర్ గివ్స్ యూ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఈస్ 50%. ఓకే చల్తాయి sometimes if I don't really understand a particular word you try and find out the meaning of this with the help of this. Sometimes commas will help you, this grammatic what you say punctuation marks will help you to identify this word. Okay ఇంకొక చూడండి sometimes ఒక సెంటెన్స్ రాయండి
Read that. The man who came here to question us on this issue is a doctor with experience. Okay. Now, whenever I'm just giving a point, whenever you see in a sentence something is written between two commas, అది extra information. అది లేకుండా చదవండి. Without that, చదవండి. The man is a doctor with experience. అది మెయిన్ ఐడియా. అది మీరు ఫోకస్ చేయాలి. Especially more than the paragraph, I say, ఈ sentences options అవుతారు కదా, అప్పుడు ఈ ఈ టెక్నిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. విచ్ వన్ ఈస్ ప్రైమరీ, విచ్ వన్ ఈస్ సెకండరీ. సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సెకండరీని మనం ఫోకస్ చేస్తే స్టోరీ మొత్తం పోతుంది. దట్స్ నాట్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ ఫోకసింగ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పారు. వెన్ ఎవర్ యూ సీ సంథింగ్ బిట్వీన్ టూ కామాస్, అది ఎక్స్ట్రా సెకండరీ ఐడియా. ఓకే, ఇంకొక చేద్దామా? ఇది కూడా సరేమ్మా. ప్లస్ sums up. Try check whether this small text is working or not. Not focusing more on language skills. Okay. Now, medieval merchants risked the hazards of the Silk Road to reach the markets of China. Now, immediately back of the mind, ఏంటి ఫ్యాక్ట్ అవుతుంది? ఒక ఫ్యాక్ట్ ఇచ్చాడు. Guys, you always ఒక ఫ్యాక్ట్ చదవని ఎందుకు చెప్పాడు? బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రీ థింకింగ్. ఈ ఫ్యాక్ట్ ఎందుకు చెప్పాడు అంటే ఏదో చెప్పడం, ఏదో ఒపీనియన్, ఐదర్ హీ మెన్షన్స్ అన్నా ఒక ఒపీనియన్ మన ఓకే అయితే ఏంటంట, Portuguese caravels in the 15th century sailed beyond the bounds of the known world, searching less for knowledge than for gold and spices. Ikkada language. Now, you tell me, Portuguese caravels sail beyond the bounds of the known world. Enduku? దేనికోసం వెళ్ళారు? సో దేని నాలెడ్జ్ కోసం కాదు. దట్ రైట్. ఇది కూడా ఫ్యాక్ట్. ఎందుకు చెప్పాడు ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్? దెన్ హిస్టారికలీ the driver for opening frontiers has always been the search for resources. Fact or opinion? ఇది నేను హిస్టరీ చదివిన తర్వాత, ఇది చూసిన తర్వాత నేను చెప్తాను. నేను రైటర్. మిడివల్ మర్చెంట్స్ ద డేంజర్ సిచ్యువేషన్, సిల్క్ రోడ్ బ్లా 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 వెళ్ళారు, చైనా మార్కెట్ కనుక్కున్నారు. అండ్ పోర్చుగీస్ ఏమో గోల్డ్ అండ్ స్పైసెస్ కోసం తెలియని దూరం దూరం వెళ్ళారు. ఈ రెండు చెప్పి మళ్ళా అన్నా. ఇవన్నీ చూస్తే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ద డ్రైవర్ ఫర్ ఓపెనింగ్ ఫ్రంటియర్స్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ ద సర్చ్ ఫర్ రిసోర్సెస్. అది నా ఒపీనియన్. ఇవన్నీ కరెక్ట్. ఓకే, ఫైన్. Science and curiosity are weaker drivers. Extension of that, my opinion. The only way to open up space, whether the space of solar system or interstellar space, is to create an economic engine and that engine is resource extraction. Based on this, I have given this. ఇప్పుడు నాకు మీరు ఒక సెంటెన్స్ చెప్పండి స్టోరీ. పారాఫ్రేజింగ్ టెక్నిక్ ఇది. మొత్తం స్టోరీ ఒక లైన్లో చెప్పండి. Kerala was meant for resources. You are giving me one specific example. Exploration that was motivated by economic conservation. అంతే కదా? సో స్ట్రైట్ అవే యూ కెన్ ఎలిమినేట్ 2 options, I believe. ఏదన్నా కన్ఫ్యూజన్ అంటే 2 ఉంటుంది. రెండింటి మధ్య కన్ఫ్యూజన్ వచ్చంటే సగం దూరం వచ్చాను. City. Why not A? Any human endeavor behave being janti mojal. Voice? A na? C?
See, why not he? Extreme. Extreme అంటే ఎందుకు ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే Especially Portuguese and Japan. చైనా కూడా చెప్పాడు ఇంటర్స్టెల్లర్ కూడా చెప్పే Here in the answer, any human endeavor. See, point and I'm asking you to go further. Yes, what చెప్పింది ఏంటి ఓన్లీ చూడండి న్యూ ఫ్రాంటియర్స్ అంటే న్యూ ఏరియా చైనా రూట్ అనుకున్నారు రెగ్యులర్ అది చెప్తున్నాడు ప్రతి ఎండివర్ కాదు కదా ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ సో ఇప్పుడు ఎనీ అంటే ఎనీ కమ్స్ అంటారు ఇప్పుడు మీరు కూర్చుని కూడా అదే మీరు నాలెడ్జ్ కోసం ఉన్నారేమి ఆర్ సంబడి రైట్ ఇంకొకటి చూడండి అఫ్కోర్స్ దిస్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ఫరెన్స్ పార్ట్ కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ఇట్ ట్రైంగ్ టు సే అంట సో వాడు ఒపీనియన్ నేను చెప్పేటప్పుడు అవ్వచ్చు సార్ బహుశా ఇట్లా అనుకున్నాడు సార్ ప్రాబబ్లీ అనుకోవాలి కానీ పక్కా సార్ సో నేను అన్నాను మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ హియర్ ఫర్ వాట్ అని నేను పక్కన అడిగాను వీళ్ళందరూ ఎందుకు కూర్చున్నారు సో నిన్ను అడిగాను ఒకళ్ళు అడిగారు వై ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ సిటింగ్ హియర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ దే ఆర్ హియర్ ఫర్ నాలెడ్జ్ or they are here probably for knowledge. Which one is better to say from my perspective? బహుశా అనే అనాలి అంతే కదా కొంతమంది ఎంటర్టైన్మెంట్ కూర్చున్నారు వాట్ ఎవర్ సో దేర్ ఆర్ నో అబ్సల్యూట్ ఫ్యాక్ట్స్ అది చెప్తున్నా సో ది అబ్సల్యూట్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఆల్ ఎనీ నెవర్ ది బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇవన్నీ absolute and okay so I would say any and one and not only this one so answer now why not B and D space whether space in solar system or interstellar space will govern our future economy so అది నాకు స్పేస్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకో ఒక స్టూడెంట్కి స్పేస్ కరెక్టే కదా స్పేస్ విల్ గవర్న్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఎకానమీ కరెక్టే కదా నా గైస్ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడే ఒక పాయింట్ చెప్పాను మీకు ఏం చెప్పాను గ్రామటికల్ ఒక పాయింట్ చెప్పాను ఏంటిది అది సెకండరీ ప్రైమరీ చదవని అది తీసి చదవండి దట్స్ వాట్ ద ప్రైమర్ స్పేస్ విల్ గవర్న్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఎకానమీ నా కాదు కదా ఈ డి నాట్ సే ఎకానమీ ఫ్యూచర్ ఎకానమీ చెప్పలే వాడు ఏదో పాస్ట్ మీద చెప్పారు సో దట్స్ ద పాయింట్ సో స్ట్రైట్ అవే కెన్ ఎలిమినేట్ Next, human beings are motivated to explore new frontiers. Wealth generation is based on the risk-taking behaviors of some men. So sometimes man teligana correct kada. Actually, if you don't understand, ఏదైనా మన అభిప్రాయం కరెక్టే అండ్ వెల్త్ జనరేషన్ కరెక్టే సార్ దట్స్ వాట్ ఐ నో దట్ ఫెలో మై ఫ్రెండ్ రిస్క్ టేకింగ్ ద సో వీ డోంట్ గో విత్ అవర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెరీ మచ్ సో దట్స్ ద థింగ్ మా ఇంకొకటి సెంట్రల్ ఐడియా నేను కూడా ఇప్పుడు మీతోనే చూస్తున్నాయి ఓకే సో ఫస్ట్ సజెషన్ ఇస్ యూ నో యువర్ టార్గెట్ దెన్ యూ టేక్ ఇట్ for you are reading for directions and you are only looking at this from the way we discussed in our schools. We teach our children all that is there to know about physics, maths and history and what have. But do we teach them about the bitter caste divide that plagues the country, about the specter of famine that starts large parts of our land, about gender sensitivity? See, sometimes even if you don't understand, ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను ఇఫ్ సపోజ్ సంబడి స్టార్ట్స్ క్వశ్చనింగ్ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్ వాడు మిమ్మల్ని ఏం క్వశ్చన్స్ అడగట్లే రైట్ ఈజ్ ఓన్లీ గివింగ్ దిస్ దట్ ఈస్ లైక్ ఎంఫసిస్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ possibility of atheism as a choice, etc. Equally important, do we teach them to ask questions or do we teach them only to passively receive our wisdom from the cocoon, that is group, okay, cocoon world of school? Suddenly the adolescent finds herself in the unfettered world of university. Here, she is swept up in a turmoil of ideas, influences and ideologies.
For someone who has been discouraged from asking questions and forming an opinion, this suggestion can be painful. Can you summarize it? What is the topic? అంటే వాళ్ళ స్కూల్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ స్కూలా, వరల్డ్ స్కూలా? సరే, సమ్ టైమ్స్ మీరు చెప్పలేకపోవచ్చు సార్, లోపల ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి సార్, అదే కమల్ హాసన్ సాంగ్ లాగా ఉంటే వస్తాయంటే ఇప్పుడు హీరోయిన్ రావాలి అంతే. సో ఆన్సర్సే మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి. కరెక్ట్, ఇది సార్ నేను అనుకుంది ఇదే ఆప్షన్ చూడండి చూడండి. It's long, yellow, busy. So, Okay, why not? Whatever you think. What is the answer? These. I think straight away A and B find them. What is the first one? School curriculum is not compatible with the expectations of children and parents. Okay. Okay. What first can half party? Yes, and the lil. Okay. Now, emphasis on academic achievements does give time for development of personality and skills. Ulta, opposite. Okay. Now, why not see? Preparing the children to be better citizens should be the responsibility of education system. I mean, as it doubts more citizen specific. There's only far sound. Okay. To be a better citizen, right? I think. It more appropriate. Amma? They say on appropriateness. No. I'm more interested in why not. Education system. Preparing the children to be better citizen should be the responsibility of education system. Okay. Mala, వీడికి వెళ్ళి చూద్దాం. Is only a part of the asset. Yes. It is covered. That's the point I'm trying to say. Main point అన్నప్పుడు at least maximum. Sometimes are in the lower point. So at least maximum. Let us say that fellow has discussed 4 angles of a topic. One of the options has 3. Another one has 2. I would go for the 4 into 4 is the maximum numbers. So it is covering maximum part. To be a better citizen, other answer చూడండి. Check చేయండి ఒకసారి. To be a better citizen, the present world order demands society. బాంబేనా? డౌట్ లేదు, వాడు మనం ఏదైనా మనం ఒప్పుకుందాం. ఓకే, బికాస్ లైఫ్ కమ్స్ ఇన్ అడిషన్ టు అకాడమిక్. దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాకు ఇంకా బలం ఇస్తుంది. ఇన్ అడిషన్ వీ డి నాట్ సే అది తప్పు అని అనలేదు, దాంతో పాటు అలర్స్ ఫైన్. వి డూ వాట్ ఎవర్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ చూడండి. వీ టీచ్ దెమ్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్. డూ వీ టీచ్ దిస్? డూ వీ టీచ్ దెమ్ దిస్? అంటే చేయాలి ఇది కూడా, అది ఓకే అన్నాడు. సో దిస్ సో ప్యాటర్న్. సో మెయిన్ పాయింట్ నీడ్స్ ప్యాటర్న్ రీడింగ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఏ ప్యాసేజ్ అయినా ఫస్ట్ మీరు చదివి నౌ టెల్ మీ సార్ వాట్ యూ వాంట్. ఎందుకంటే ఇది ఒకటి ప్రాబ్లం వచ్చాడు కదా. ఇక్కడ చూడండి, మ్యాపింగ్ అంటారు. మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ అంటారు. ఎస్, మళ్ళీ ఐ ఆల్వేస్ కంపేర్ దిస్ విత్ ద ఫిలిం మేకింగ్. వాడు డైరెక్టర్ ముందే మ్యాపింగ్ చేసుకుంటాడు. ఏంటిది ఓవరాల్ పిక్చర్ ఏంటి సార్? లవ్ స్టోరీ సార్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? లవ్ చూపిద్దామా లేకపోతే విడిపోవడం చూపిద్దామా? ఫస్టే విడిపోవడం చూపిద్దామా? లేదు, ఇది బాగోదబ్బా, ఫస్టే మనం లవ్ పడటం చూపిద్దాం. లేకపోతే గెట్ మీ వర్డ్, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ రైటర్ అండ్ ద డైరెక్ట్. ఇక్కడ రైటర్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఫస్ట్ ఒపీనియన్ ఇద్దామా? నో, ఫస్ట్ వర్డ్కి ఎంఫసిస్ ఇవి చెప్తే వీడికి ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో. సో హీ థింక్స్ లైక్ దిస్. సో యాజ్ అ రీడర్, యూనో, మనం చాలా మంది ఏం చేస్తాం, వి గెట్ క్యారీడ్ అవే. సో ఇఫ్ యూ వాచ్ అ మూవీ, టూ వేస్. మూవీ చూడ హీరో రాగానే మనం కూడా ఇలా అయిపోతాం. సో వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్. ఇక్కడ మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. ఎందుకు ఫస్ట్ వీడు హీరోని ఫైట్ పెట్టాడు?
బాలకృష్ణ వచ్చి ఫట్ 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 కొట్టగానే 10 నెంబర్స్ పడిపోయారు. నా ఇంకోటి వస్తాడు, why do you think director has put this scene? A. Balakrishna is romantic. Balakrishna is strong. Balakrishna is talkative. What was the intention of the director to put this? అంతే కదా, అది ఇన్ఫరెన్స్. సో సేమ్ ఇయర్, వన్స్ యూ డివైడ్ ఫ్యాక్ట్స్, ఇన్ఫరెన్స్ అనగానే ఐ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. మెయిన్ పాయింట్ అంటే ఐ టేక్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద ఒపీనియన్స్. ఇన్ ద ప్రాసెస్ వాడు ఇక్కడ రెడీగా ఉంటాడు ట్రాప్స్ తోటి. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాప్స్ హీ హ్యాస్, ఇది లెర్నింగ్ పార్ట్. సో అదే సార్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్. నౌ వాట్ ఆర్ ద టిప్స్ వి గెట్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్ పార్ట్? ఇలాంటి మా 2 కామాస్ మధ్య ఉంటే సెకండరీ, డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఫస్ట్. సెకండరీ, ప్రైమరీ ఇచ్చదండి. అండ్ ఇన్ అ బిగ్ సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ అ వెరీ లెంతీ సెంటెన్స్, మేబీ మేజర్ పాయింట్ ఒకటే ఉంటుంది. సో వాట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్, క్లస్టర్గా ఉంటుంది ఐడియాస్, దాన్ని చేయడం అది వర్క్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? ఐ వుడ్ లవ్ టు ఆన్సర్. I mean 20 to 25. So my 10 to 15 hours I will focus more on this language skills, 50% adi. Now rest of the part is practice. Previous year questions and the previous question here. And you also get into the pattern thinking of the examiner kuda oka pattern untadi, ive istadu meer chudandi ave pattern, passage length మాత్రం కానీ క్వశ్చన్స్ అవే, ఇచ్చే ఆన్సర్ స్టైల్ అది. ఓన్లీ టు సీ వెదర్ యూ థింక్ అన్బయాస్లీ ఆర్ మీకు తెలియకుండానే ఒక సైడ్ బయాస్ ఉంటుంది కదా, అలా వెళ్తున్నారు అవన్నీ చూస్తే. దట్స్ ఇట్. ఓకే, రైట్, చలో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్.